السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط. اليوم درسنا حيكون تمارين النشاط بالنسبة لليونت 5. تمارين النشاط بالنسبة لليونت 5. لذلك حضر لك كتاب النشاط جانبك، تروح لي على تمرين A lesson 4 page 64 صفحة 64 عندك. Here are the sections from the English newspaper. Sections from English newspaper. Match each section with the contents. هنا عندي أقسام sections، أقسام الجريدة، وهنا عندي الcontents المحتوى. هذا التمرين يجينا على شكل matching فقط. بالبداية نترجم وبعدين نروح نجاوب. Number 1 Home news. Home news. Home news. أخبار محلية. Home news أخبار محلية، يعني أخبار من بلدك. News from your own country. International news. International news أخبار دولية. News from other countries. Other countries. Arts. Arts فنون. Arts فنون. News about art, plays, paintings, etc. Sport. Sport رياضة. News about football, tennis, basketball, anything else. Business. Business عمل أو أعمال. So it's news about companies, money. That's it. Fashion. Fashion أزياء. Fashion أزياء. News about clothes. Clothes ملابس. Leisure. Leisure ترفيه. يعني things or news about things you are doing in spare time. Things you are doing in spare time. Home and garden. Home and garden منزل والحديقة. So it's a news about flowers, furniture, kitchen. That's it. What else? We have advertisements. Advertisements إعلانات means brochures, advertisements. Television. Television. So yeah, it means that the programs you watch in the evening. Letters. Letters رسائل. Articles sent to the newspaper. Articles sent to the newspaper. Opinion or ideas. Sometimes we call it opinion or ideas. آراء أفكار. تمام. So it's about the ideas of the editor or a reporter. The last one, cartoons. Cartoons. Funny pictures. Funny pictures. Now we will match. Advertisements for jobs, things for sale. Advertisement مجرد ما شفت إعلانات حتروح ويا من هذه، تروح ويا النقطة التاسعة. Information about furniture, flowers. Furniture and flowers. Furniture أثاث. Flowers الأزهار. ترجم وياي. حتروح مباشرة ويا home and garden. Home and garden. Articles sent to the paper. Articles sent to the paper. It means that letters. 11 letters. News about clothes. News about clothes. أخبار عن الملابس. So it means fashion. News about companies.
money, companies or money, so it means business. News about art, الفن, plays, هنا مسرحيات, paintings, رسوم, so with art, goes with art. News about football or tennis, so sport. News from other countries, بلدان أخرى, so they are international news, أخبار دولية. News from your own country, so it moves with home news, أخبار من بلدك يعني home news, أخبار محلية. Programs this evening, برامج المساء, so it goes with television, تلفاز. The ideas of the editor, about recent news items, أفكار رئيس التحرير أو المحرر في الصحيفة, so yeah, opinion. Things to do in your spare time, so leisure, ترفيه. This is the first exercise about vocabulary in unit 5. هذا أول تمرين عندك من مفردات الفصل الخامس. نروح على تمرين آخر عندنا اللي هو definitions. The words in the books are types of television programs. The words in the books are types of television program. الكلمات هم أنواع television program, برامج تلفاز. Match them to the definitions. أوصلهم مع التعاريف. We have a quiz show, برنامج أسئلة سؤال وجواب. Documentary, تقرير وثائقي. Weather, الطقس. Talk show, حوار المشاهير. And comedy, برنامج كوميدي. Number 1, it tells us a funny story. Funny, مضحك, so it's a comedy. إذا مطلوب منك هنا إملاء. أغلب تمارين الديفينيشن بالوزاري تجينا على شكل إملاء, يعني ينطيني التعريف أنا مجرد أكتب له هذه الكلمة. Number 2, information about sun, rain and temperature. Sun الشمس, rain المطر, temperature درجة الحرارة, so talks about the weather, الطقس. 3, question and answer program. برنامج سؤال وجواب, so quiz show. Number 4, conversation between famous people. حوار بين المشاهير. Conversation between famous people, حوار بين المشاهير, so talk show. Number 5, it gives information about one subject. تعطي معلومات حول موضوع واحد, so they are documentary, وثائقي. What else? We have exercise C. Well, I didn't mention the numbers yet. طبعا التمارين موجودة عندك صفحة 71 كتاب النشاط, 71 العفو من كتاب النشاط. عندك تمرين سي, much. These are words connected with sport. Match the nouns in the box with the verbs. أوصل الأسماء مع الأفعال. عندي هنا الأسماء, ترجموا وياي. ريس سباق,
جيمناستيك اسم رياضة الجيمناستيك. goal هدف. تنس هي تنس. وميدال ميدالية. number 1 score يسجل ترجم score a goal. number 2 win a ميدال يربح ميدالية يربح. 3 play يلعب تنس play تنس. number 4 run race يركض في السباق. وهي the last one do يفعل gymnastic يفعل الجمناستيك. the last exercise on page 72 صفحة 72 من كتاب النشاط. use the words in the box to complete the sentences. استعمل الكلمات داخل الصندوق لإكمال هذه الجمل. we have reporter صحفي. wheelchair كرسي المعاقين. weak ضعيف أو معوق. wise حكيم. praise مدحة أو يمدح. spectacles نظارات طبية. number 1 write about events for a newspaper. so a reporter writes يكتب events أحداث for a newspaper للصحيفة أو للجريدة. number 2 I need spectacles. إيش اختارين هنا spectacles to see clearly. لأرى clearly بوضوح. see clearly when I'm reading. 3 I'm to carry that heavy books. Can you help me? I'm too weak ضعيف البنية to carry ولا أستطيع أن أحمل heavy books صندوق ثقيل مثل هذا. Can you help me? هل بإمكانك أن تساعدني؟ number 4 young people should be when they help the older generation. young people should be praised ينبغي أن يمدحوا when they help the older generation عندما يساعدوا كبار السن. if someone is unable to walk they may need a wheelchair. if someone إذا شخص unable to walk غير قادر على المشي they may need ربما سيحتاج wheelchair كرسي المعاقين. number 6 the wise man said الرجل الحكيم قال you left a lesson for every son and hope for every father. تركت درسا lesson for every son بكل ولد and hope for every father وأمل لكل أب. هذه هي أهم تمارين المعاني بالنسبة لليونت 5. كل ما عليك تعيد هذا الفيديو مرة ثانية تقراهم وتدون الحلول كتاب النشاط. تحياتي إليك الأستاذ صادق جعفر.